Fariha is 7. And for her, even the simplest things became difficult. Washing her face, combing her hair, playing with friends, going back to being just a child. After a supracondylar fracture, surgery fixed the bone. But stiffness remained. Pain remained. And early signs of deformity began to appear. That's when physiotherapy begins. Not just with exercises, but with trust, with patience, with play. At Brainware Diagnostic Clinic and Research Center. Future physiotherapists don't just study recovery. They become a part of it. Under expert faculty supervision, students learn to treat real patients with real responsibility. আমাদের এখানে ফারিয়া নামে একটি মেয়ে 7 বছর বয়স আমাদের ব্রেনওয়্যারে আসে ট্রিটমেন্টের জন্য। মেয়েটি ফেব্রুয়ারি মাসে পড়ে যাওয়ার পরে ফ্র্যাকচার হয়, সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার হিসাবে ডায়াগনোসড হয়। তারপরে ওর সার্জারি হয়, ওর কেওয়ার ফিক্সেশন থাকে। তো আমাদের কাছে যখন প্রথম ও আসে তখন আমরা দেখি যে এলবো এক্সটেনশন 15 ডিগ্রিতে লক থাকে, 15 ডিগ্রির বেশি এক্সটেনশন হচ্ছিল না। এখানে আমার সুপারভিশনে আমার ফাইনাল ইয়ার ফিজিওথেরাপি স্টুডেন্টরা ট্রেনি স্টুডেন্টরাও ট্রিটমেন্ট করা শুরু করে। তো আমাদের কাছেও প্রায় সপ্তাহে 2 মতো ট্রিটমেন্টে আছে এখন। ঠিক আছে, ওর সিগনিফিক্যান্ট একটা ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়া গেছে এবং সেটা স্টুডেন্টদের চেষ্টাতেই অনেক ভালো ইমপ্রুভমেন্ট আছে। এখন 15 ডিগ্রি থেকে ওর এক্সটেনশন কমে দাঁড়িয়েছে 5 ডিগ্রি, যেটা একটা সিগনিফিক্যান্ট ইমপ্রুভমেন্ট। ফাংশনাল ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এখানে ট্রিটমেন্টের মধ্যে। স্টুডেন্টরা অনেক ইনোভেটিভ আইডিয়াস ইন্ট্রোডিউস করেছে, যেহেতু ছোটো বাচ্চা মেয়ে, ফ্র্যাকচারের পরে মোবিলাইজেশন করা যায় না। অনেক প্লেফুল অ্যাক্টিভিটির মধ্য দিয়ে মোবিলাইজেশন শুরু করে, যেমন বল রোলিং থেকে শুরু করে বল থ্রোয়িং, এমনি অ্যাক্টিভ রেঞ্জ অফ মোশন এক্সারসাইজেসগুলো ওরা ইনকর্পোরেট করে। বাচ্চার সঙ্গে একটা প্লেফুল অ্যাক্টিভিটির মধ্য দিয়ে থেরাপিগুলো চলে। In just 2 weeks, her elbow extension improved from 15 degrees restriction to just 5 degrees. But more than movement, what returned was confidence, and the childhood that refused to pause. Because here, we don't just train physiotherapists. We shape healers.